So Leute, willkommen zur Fortsetzung des Finales. Die dritte Fortsetzung natürlich. Wir werden nach dem Sieg auch darauf anstoßen, dass wir gegen Scaramouche gewonnen haben. Es war aber auch ein echt harter Kampf, aber er wurde auch vereinfacht. Ich bin gespannt, wie das im Online-Modus sein wird, mit mehreren gegen den Typen zu kämpfen. Dann wird es definitiv nicht so einfach werden. Zum Schluss hatte man sich ja noch mit Totoro unterhalten. Der mit seinen Plänen, ey. Was der alles vorhat. Good morning. Looks like you're awake. Yep, yep. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you'll like it. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, now that I've recovered from Elazar, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. And Paimon bets they're all delicious. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Nope, Paimon wanted to read the letter with you after you woke up, so Paimon didn't open it. Alright, let's read it now. Oh, it's from Nilu. Ahem. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Everyone's aware of your abilities. There's no need to be modest. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. Tainari! Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my Forest Watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. Huh? You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. Then
then you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kale has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. You see, some VIPs have come to the forest recently. Huh? VIPs? Very important Paimons? Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. Huh? Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? You've recovered well. You may go, but be careful. Yay! Will do! I think I'll start with these questions. We'll have to grab a drink of flame. Da laufen wir natürlich nicht hin, da teleportieren wir uns hin. Das ist zu weit. Ich hoffe, dass wirklich alle Charaktere aus Sumeru anwesend sind. Dann wäre natürlich der Mega-Hype überhaupt. Das wäre ein geiles Ende. Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. Mr. Zubair, I finished telling things up here. Well, except for the guests. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your letter, so here we are! You're the best! The other guests haven't even replied yet.
Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah, I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. Nilou is Sumeru's #1 celebrity, after all. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilou's dances having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Nilou is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Nonsense! It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. Da ist die Stelle, wo Fontaine erwähnt wird. Genau darauf haben wir alle gewartet. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going now. When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. My guess is that he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me. Okay, got it. Let's go, Traveler. Muss der sich unbedingt in der Akademie aufhalten? Er ist ein Ach4, also von daher ist es wohl verständlich, dass ein Ach4 sich auf jeden Fall in der Akademie aufhält. We haven't seen Alhaitham anywhere. Let's ask that person over there. Hey there, have you seen Alhaitham around? Yes, it seems Scribe Alhaitham has gone to the House of Dana. You should be able to find him there. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking
for him. Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are Interessant, da here. haben wir Cover. Eine weitere unbekannte Person. Super. Vielleicht lernen wir den ja auch noch gleich kennen. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. No way! We're strictly here on business. Ah, I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. Nee, da sind wir tatsächlich nicht drauf aus. Wir wollen nur zum Archivar. Also diesen Palast feiere ich ja immer noch. Palast Al-Zazari. Ich habe es immer noch falsch ausgesprochen. Ich werde es nie richtig aussprechen können, glaube ich. Wo ist denn der Dena-Palast? Ach, der ist in der Akademie. Das hab ich ja ganz vergessen. Ich frage mich nur, was ist mit Scaramouche passiert. Lasst ihn jetzt bitte nicht lesen. Nicht schon wieder. So wie wir es von ihnen kennen. Ah, da ist Cover. Oh, Hatham should be around here somewhere, right? Da ist die unbekannte Person also. Oh, he's over there! But it looks like he might not have time for us. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kave, light of the Ksharawar. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Der ist also auch Dendro. Okay, interessant. Why do I feel like you don't really mean it? Man hat sein göttliches Auge gesehen. What makes you say that? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. Ugh, you... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see.
Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... Hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand... You know what? I'll ask around. Als ob der nichts davon I'm sure someone mitbekommen knows hat. what's going on Aber here. perfekt. You're dead if I find out you're lying to me. Ah, wir werden dich schon überzeugen, Cover. Ein weiterer mysteriöser Charakter, den wir jetzt kennen, ja. Ich habe schon von vielen von ihnen gehört. Aber selbst in der Story habe ich ihn bisher noch nicht gesehen, bis auf jetzt. Oh, it's you two. What's the matter? We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. If she addressed the letter to all Hatham of the Academia, then the letter should have gone to my office. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free time to attend to personal matters. Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole academia was practically turned upside down. Kainari told us they all went to train in the Avidia Forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the academia. I don't know where to begin. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound.
It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans, attaching themselves to the 6 great schools, have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar, and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the Academia. But I refused. Huh? But why? Can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the Academia before the new sages take office. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. Just now. Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Also stimmt es wohl doch, was mir gesagt wurde. Die sind beide Mitbewohner und verstehen sie einfach beide nicht. Ja. Perfekte Zusammenmischung, muss ich sagen. Deswegen hat er ihn also gedroht, ihn rauszuschmeißen. Interesting. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. All right. I'll see you there. Nach Ormos. Wir werden jetzt wahrscheinlich Dia suchen. Und wisst ihr was? Wir machen noch so einen kleinen Erinnerungs...
jetzt hier hoch? Interessant, der Aufzug funktioniert also. Sehr viele Bücher. Und das ist also das Gefängnis, wo uns Dia rausgeholt hat. Interessant. Dann geht's wieder nach oben. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, okay, das dauert länger als nach unten. That is so interesting. Das sieht mal mega aus. Sieht aus wie eine Wasserpflanze. Warte, könnte das eine Nachbildung des Lokuses für Contain sein? Es sieht zumindest so aus, weil das ist Wasser, oder nicht? Was ist das für ein Rand? Das ist Haito. Ach so, ja, das geht natürlich nicht. Und das wird wieder ein langer Weg nach unten. Wir können das Ganze überspringen. Aber ich riskiere es mal nicht. Ja gut, dann wird das ein langes Ende. Aber das ist garantiert noch nicht komplett das Ende. Zumindest für Sumero. Der Boden, der glänzt so.
Na, wen treffen wir hier an? This is Port Ormos. Now where could... Is that Paimon I hear? Huh? Oh, it's been a while. How are you doing? Dunyarzad! It's been so long since we've seen you! I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. Dia! That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you'd recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? I want to take a risky job and put my body to the test again. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever! Are you getting bored already? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru, and as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Alhaitham at the Academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the Academia? What? I heard that Azar and his cronies fell from power, and Alhaitham told me that now was a good time to find a job in the Academia, but only if I wanted to. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar.
Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. I'll hate them probably just like the way I worked and knew I'm good in a fight. So he suggested I find some work in the academia. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing! The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see you go, but I'll respect your decision. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. Huh? But wait a second! You make it sound like you're leaving now! Well, no, not yet at least. I promised my lady I'd stick around until next week. So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Nilou. Oh, did Nilou write to us? She heard that you were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately, and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Good thing Nilou asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilou to specifically write to us like that. Yes! She said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. She was hoping you could come. Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just show up looking like this? Since it's being organized by Nilou, I don't think she'll be too picky about that. If anything, I think she wants to see us as our most natural selves. All right, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days, so don't forget! Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Oh. But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there.
As for Rahman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Don't mention it. You'd better get going. Alright, on to our next stop. Perfekt, die bleiben auch so stehen. Das funktioniert so nicht. Machen wir jetzt bei jedem. Ernst, Abo, Dorf. Dann let's go. Da ist Sino. It's been a while since we last visited Aru Village. Ah, there's Sino! What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave, so now we're out and about again. It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tanari is recovering well, too. That's good to hear. Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into trouble and need us to help now. Roman! And... huh? Sataria? Oh, you know me? Oh, well, you're pretty famous in the academia. Don't worry, these are our friends. No need to be so guarded. I see. I'm doing well. Many good things have happened recently. Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. Oh, tell us everything. Yeah, you go ahead. Alright, well, I suppose I should start by saying... I've decided to leave the academia. What? It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. I will no longer pursue research like a typical scholar.
but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. I can see what you're saying now. What do you mean? I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. Wow, so you want to become a teacher? Sataria will return to support education here and teach people from the desert. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. She came to discuss a collaboration with me and hoped that I could bring her ideas to the Eremites. Yes, it's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them, and after they've finished learning from me, they can go educate more people. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Miss Sataria is more than welcome to come teach here. Her arrival is like a star shining in the desert night. The stars have always guided caravans, thieves, soldiers, and travelers who get lost in the night. They lead those in the dark out of trouble and back to safety. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little embarrassed. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions that common people would easily overlook. Sataria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the Academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become. Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. Miss. These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. I gathered up the courage to approach the Grand Sage, only to find that he was no longer at the Academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has received much-needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too light. You probably have already heard. Lord Sino helped me obtain permission to leave the Academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Rahman. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her, and part of it required the assistance of the Eremites. I applied for a few batches of educational materials from the Academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of them. That's exactly what the people here need. Physical books and other related items.
If it weren't for Sino and Lesser Lord Kusanali, I'm afraid we'd never be able to get our hands on them. Apart from this, the Academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. I'll let you and Satarian know as soon as I have any more news. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. I think this may be the turning point for the desert. Remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Enough about us. Are you here to discuss some business too? No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend. At the feast, we'll also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the Academia after the feast. Celebration? Feast? It's the first I've heard of it. Tighnari was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. Sounds to me like you'll have to be there. It's rare to see that kind of expression from Lord Sino. You must not like feasts very much. No, not really. But I'll go. Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful, so much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday, I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. Our job here is complete as well. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Make sure you're there. Got it. Ja, okay. Jetzt müssen wir bis zum übernächsten Tag warten. Und dann stoßen wir auf den Sieg drauf an. The numbers are correct. Hier ist also ein Grab. Nee, ich hab keine Lust jetzt auf Schleim. Aua.
Das Bankett ist im großen Basar, ne? Also gehen wir auch dahin. Oder wir looten noch ein paar Sachen. Ich frage mich jetzt gerade nur eins, wie kann man denn jetzt gegen Scaramouche nochmal kämpfen? Oder ist das noch nicht verfügbar? So wie ich das sehe, nicht. When I hand this work over to the Eremite. Wir machen jetzt eine 30-minütige Streampause, also in einer halben Stunde geht es dann weiter.
So Leute, ich würde sagen, es geht weiter. Die Pause war nicht nur echt nützlich, sie war sogar genial. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen was für meine Fahrschule gemacht. Ist wichtig und richtig. Hätte es in der Zeit nicht der nächste Tag sein werden müssen? Meine Tag geht hier ziemlich schnell. Ich will jetzt endlich dieses Kleeblatt kriegen. Was? Nee, Kleeblatt. Wieso sagt man, das ist kein Kleeblatt? Okay, machen wir 15 Uhr. Was war das nochmal für ein Ding, was wir da kriegen? Ein feilster Gegenstand. Ich weiß es gerade nicht, deswegen mal kurz nach. Was ist das nochmal? Was ist das? Ah, weißer Ast, stimmt. Naja, obwohl er eher so einen blaulichen Ton drin hat. Aber ja, dann ist das ein weißer Ast, den wir kriegen. Bin gespannt. Nee, gar nicht. Da. Was ist denn hier neu? Eigentlich nicht alles. Es leuchten sämtliche Dinge noch nicht auf. Und es kommen immer so Zeichen in der Mitte. Eins haben wir, das ist Kashinis Sud. Kommt da noch mehr? Die Steintafel hat dann nämlich noch ein paar Plätze frei. Und wir zwei Sachen schon aktiviert haben. Das eine ist aus dem Nichts erschienen. Was mit den anderen drei? Und den letzten beiden mystischen Relikten, kann man das sagen. Wird es eigentlich so spät sein? Nee, zu viel. Na, machen wir noch später. Nee. Ja. (19 bis 24). Okay, es sollte jetzt der nächste Tag sein. Illegal trade is strictly prohibited here. Das Gebäude nicht betreten, aber es sieht aus, als würde man es betreten können. Today's the big day! Let's go to the Grand Bazaar and see how the celebration's coming along. So, und jetzt bin ich wieder still, denn jetzt geht's weiter. Es sind alle da. Nee, ich kenne das nicht. Aber ich würde gerne jetzt schon mal Screenshot machen. Was für Screenshot? Ein Foto. Und das funktioniert. Funktioniert sogar fast perfekt. Fast. Fast.
last ones to arrive. You're here. Ah, there you are. Well, look who finally decided to show up. You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Nah, there won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks, and chat about all sorts of fun things. Everything looks quite good. Wow! Paimon can't wait! Traveler, just look at all the delicious food here! Whoa! It's so delicious! Oh, this grilled meat tastes amazing! The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru, and wanted me to thank you all on their behalf. Ah, feels kinda nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Dia. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. We owe it to our abilities. And luck. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance of succeeding? That's how I remember it too. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Yeah, everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Everyone played their part, and thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. So, would you say we're good actors too? It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes! Even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Uh-huh. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it. This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. I didn't say anything wrong, did I? No, everything you said is correct. That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Even if those two giants of the Academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve.
500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision, and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously, though, I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. I had no intention of letting their dreams disrupt my life. By that, you mean your life working as the Academia's scribe. Precisely. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day, just like I'm doing now. Thank you. I'll keep that in mind. Haben wir sie jetzt alle aufgeteilt? Ja, tatsächlich. Fangen wir mit Nilo an. Ah, there you are, traveler. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. I'll be sure to take note of it. That's good. It's the first time I've ever invited so many exceptional people to one place. I was a little nervous myself. You see, every guest here is quite extraordinary. It's unbelievable that we've got everyone together here. Almost like a fairy tale. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. I'm honored to have her think of me this way. If I have a chance in the future, I would really like to invite her to one of my performances. I can't explain why,
I just feel elated right now. Thank you. I seldom participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. No. This gathering today has a unique meaning. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts, unlike the farces at the Academia. That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. The atmosphere here is good. And everything is delicious. Yeah, I don't often come to such places, but it feels quite good. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. There's always next time. We're friends after all. This feast is pretty good. I like it. My lady, the grilled meat over there is delicious. Have you tried it? Yes, I also tried some fruit just now. Oh, they're very sweet. What an amazing place to relax. No wonder everybody likes to rest at the Grand Bazaar. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy Nilou invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up once you've put something yummy in your tummy. Of course, just wait here for Paimon. Scaramouche? It's me. Nee, Nahida. You may blame me for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope you can help me with. Please say thank you to everyone for me.
Oh, is it not convenient for you to do that for me? But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? What if I end up scaring them and ruining this wonderful feast? That'd be the last thing I want. Let me think about it. Okay. Yes, I have. You said I should go thank everyone as myself, right? So, I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. Everyone! Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. It's me. Huh? That voice. Nahida? Hold up. What's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you? Yeah. Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the Academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Tevat would have suffered great misfortune. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. You don't have to do this. Dunyarzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. I'm honored to have been able to take part in his plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. Yeah.
Did you rest well? After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. Warum sagst du dann meistens Paimon is not emergency food? Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? She should be in the academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. Ist auch noch so hoch. Ja, dann machen wir das mal. War der Teleportpunkt hier schon immer? Nee, oder? Ja, Hokedevata wurde komplett vergessen. Nahida! Hello, Traveler and Paimon. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. And as for the future of Sumeru, I'm preparing to regain control of the academia. The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. I hope that the new 6 great sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for far too long.
already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. You mean, what happened after the doctor put you to sleep? Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor, as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the God of Wisdom. He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. I know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. His future will be determined by fate. Is that where you're headed next? Fontaine, the Nation of Justice? As far as I know, that nation operates in the judicial system. Does their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra Archon, Focalor, won't preside over individual trials. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. Eine Hydro-Archontin. Interesting. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean... About your sister. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your sister. Yeah! Isn't Irminsul a
repository for all the information and memories of Teyvat, so there shouldn't be anything on him or his sister. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your sister, because as it turns out, the world has recorded information on her after all. What? There is only one possible explanation. She belongs to this world. But nothing about this makes any sense! Wasn't this your first trip to Teyvat? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Teyvat. But just as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on her suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the Descenders. What's a Descender? Paimon's never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? A very important part of the intel was about this world's Descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Traveler, you are Teyvat's 4th Descender. Huh? So the Fatui count 3 other Descenders before the Traveler, and his sister isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first Descender was likely what we now call the Heavenly Principles. Eine Sekunde. Wenn die himmlische Ordnung die ganze Zeit erwähnt wird, könnte es die Unknown God sein, die wir am Anfang, überhaupt Beginn Genshin Impacts gesehen haben? Halten wir das mal fest. As for the other Descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. Aber kann es sein, dass die Ordnung dann jetzt doch nicht mehr so ist wie am Anfang? Das werden wir eines Tages irgendwann herausfinden. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world.
fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Paimon's sure glad we got to meet you, Nahida. Himmlische Ordnung hieß sie, genau. Kann es sein, dass sie sich verändert hat? Kann es tatsächlich sein? Es ist gut möglich, also... The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Das wird noch, keine Ahnung, lange dauern. Deswegen brauchen wir uns damit noch lange nicht auseinandersetzen. Jetzt geht's erst in Fontaine weiter. Aber die Region ist noch nicht da. Da müssen wir erstmal auf Fontaine warten. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes. And maybe I'll appear in your dreams. You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. Like, about these Descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your sister... Whew, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. Das wird noch jedenfalls sehr interessant werden, das kann ich euch sagen. Wir können jetzt weitermachen, aber wir können auch eine Pause einlegen. Zwischenkapitel, ein dritter Akt, okay. Der Nachtvogel ist gefallen, bevor der Vorhang fällt. Machen wir das mal. Machen wir mal das Band 1. Ach, fangen wir damit mal an. Denn wir wollen ja natürlich auch unsere Raiden A haben und ich habe dafür auch für Notfall was vorbesorgt. Aber das machen wir noch nicht jetzt, sondern erst, wenn es wirklich soweit ist. Orakelzettel werden wir, denke ich, nicht ziehen, weil ich denke mal eher, dass es heute Unglück ist. Großes Glück ist sehr selten. Bis wir das überhaupt kriegen, dauert noch sehr lange. Wo ist denn die? Sag mir nicht diese Wüste. Nee, die ist direkt da hinten. Sehr gut. Nee, oder? Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay! That means facts and logic. Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tatara Suna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Ich habe keine Ahnung, ob man den Hintergrund hört. Wenn ja, dann
schmeiße jedes Mal einfach meine Kopfhörer raus, also auch Mikrofon. Dann hört man das nämlich nicht mehr. Okay, but... Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way in Inazuma! Is it just Paimon, or is it kinda unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here's just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Okay, wirklich? Es interessieren sich Gelehrte von etwas von Inazuma? Und der Geschichte Tarazuna? Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. Tatarasuna. Oh mein Gott, ist das ein langer Name. Wieso habe ich den falsch ausgesprochen? Ich hatte das doch schon längst. Umgekehrt geschafft. Nee, das wollte ich eigentlich nicht starten. Ich wollte jetzt was anderes starten. So müssen wir dafür wahrscheinlich in die Akademie. Das Ding ist aber auch ein Riesending. Das ist eine öffentliche Quest, deswegen brauchen wir die nicht durchlesen oder so. Das ist nicht wirklich euer Ernst, dass das so heißt. Oh nein. Davon gibt es eine tägliche Mission, die in den Dailies enthalten ist. Oh Mann. Ja, da fangen wir mal mit an. Das... Ja. Wer auf die Idee gekommen ist, weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Mihoyo. Was ist das? Ich denke mal, es ist nicht so gedacht, sondern dass man Ass sagt, ne? Ja. Gut. Los. Geht es. Da ist das Kaffeehaus, ja. Tatsächlich kenne ich das schon. Durch einer Daily. Sonst hätte ich es nicht gefunden. Sino?
Hä? Warte mal, was macht der denn hier? How can I win easing off in a combo like this? When it comes to family heritage, das ist Sino. Das ist eins und allein Sino. Es geht also um geniale Beschwörung. Das ist ein Kartenspiel. Das kann man ja auch mal demnächst machen. Ich habe ja immer noch einen Gegner vor mir. Mein erster Duellant. Ich bin doch noch gar nicht mit meinen genialen Beschwörungen so angekommen. Und dann haben wir keinen Legendenauftrag mehr. Beziehungsweise Hangout-Quest.
Na dann, weiter geht es. Machen wir nachher das Hangout jetzt oder später? Das wäre nämlich die letzte. Weil dann machen wir jetzt echt den Abenteuerstufenaufstieg. Riskieren wir es einfach mal. Ich bin schon in Symbol, ich war kein Problem. Startet ja auch noch die Hangout-Quest. Naja, das wird natürlich jetzt wieder die Frage sein. Startet jetzt die Hangout-Quest oder lässt er mich jetzt erstmal einen Abenteuerstufenaufstieg machen? Nett, dass du das zulässt. Ich hoffe nicht, dass wenn ich jetzt weitergehe... Also... Wir gehen jetzt in die Ruine. Hier ist natürlich eine Mondstadt. Aber wir können auch erst in die Kanne der Vergänglichkeit gehen. Oh, da wollen welche reden. Ja, ich hole mir aber was anderes ab. Kurz mal laden lassen. This realm is true. Was gibt es denn? Stimmt. Er ist fertig. Ich muss kurz was Dringendes erledigen. In der ja, den Open haben wir schon. Na, machen wir gleich.
So. Unannehmlichkeiten sind nervig, ja, aber man kann es nicht ändern. Manchmal ist das so. Wir setzen das Ganze auf jeden Fall fort. Oh. Ja, herstellen auf jeden Fall. Machen wir noch, aber nicht jetzt. Alles was Neues muss ich erstmal anmarkieren. Ist auch neu. Das Regal sieht ja recht nice aus, aber wie kriege ich das? Ich kann es auch einfach eintauschen, oder? Kann das sein? Bergdattelholz. Ja, es ist Dattelholz. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber wir könnten auch... Da ist ein Riesenregal, also das kann ich euch jetzt mal zeigen. Erstellen wir die Dekoration, die ich herstellen wollte. Wie machen wir das nochmal? Da. Bergdattelholz. Wir haben 91 davon, wir haben 11 davon, wir haben 102 davon, wir haben 33 davon, 22 davon, 28 davon. Ich weiß aber noch nicht, wofür diese Dinger hier geeignet waren. Und für welche Herstellung einer Waffe die benötigt werden. Aber bestimmt für einer. Wir tauschen davon jetzt einfach mal so und so viele ein. Hiervon 2. Hiervon auch 6. Das sollte reichen. Wandeln wir das Ganze um. Können wir jetzt unseren Tisch machen. Wüstentisch. Wo ist das Ding? Da. Da haben wir ihn. Das wird bestimmt für eine Dekoration benötigt. Kein Zweifel. Das Ding braucht auch noch 13 Stunden. Ich kann selber springen, aber... Moment mal. Warte. Okay, die Stufe 9. Ist die fast durch. Dann werden wir Nilo bald aus der Kanne mal wechseln. Natürlich, wer hätte gedacht, kaufen wir davon noch mehr. Ich will mehr. Davon haben wir 2,2. Wir haben 4.511. Wir kaufen die Kanne leer. Wie wär's? Wir kaufen die Kanne leer. Alles das, was man kaufen kann. Ist ja nicht mehr viel, so wie das aussieht. Oder kommt mir das nur so vor, dass das nicht viel ist? Wenn das jetzt mehr geworden ist, dann... Ja, ich habe gar nichts gesagt. Also das ist eine Menge. So viele Kannentaler haben wir noch gar nicht. Wir haben gerade mal 4.511. Das ist nicht viel. Das sieht auch ganz nice aus. Das wird auf jeden Fall benötigt. Ja, das ist wieder so ein riesen Regal. Wir wollten aber ein Wüstenhaus haben. If you ever have any...
35 davon, wir haben 2 davon. Und wir haben den weißen Ast. Das ist doch mal ein Fortschritt. Hier gibt es anscheinend nichts Neues, aber wir können hier mal nachschauen. Das ist die Dekoration für Yai, Miko und A. Davon haben wir alles, aber den haben wir auf einer anderen Karte platziert, also das ist eigentlich das eigentliche Ziel. Besondere Truhe. Ja, da hätte ich auch gerne das Haus. Und vor allem das, weil das richtig groß ist. Davon brauche ich auch noch 4 Stück. Ne, 3 Stück. Sieht man auch auf dem Bild. Die Dekoration ist nämlich für Candice und Lila. Für die gibt es noch keine. Für die ist Nahida, Scaramouche und Tainawi. Obwohl Scaramouche jetzt der Wanderer ist. Der soll wohl einen Namen kriegen können. Man soll ihn wohl umbenennen können. Dass er nicht unbedingt nur Wanderer heißt. Schwer vorzustellen, aber zu dieser Quest werden wir noch hinkommen. Versuchen wir den Abenteuerstufenaufstieg. Ist das die Sphäre? Welche Sphäre war das? Nee. Ich glaube, das war die Sphäre, wenn ich mich nicht recht irre. Na, das wird Spaß, gegen Stufe 80 Gegner zu kämpfen. Oder sind die Stufe 70? Was waren jetzt nochmal? Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich in die Sphäre reingehe. Sehen wir gleich. Oh ja, Truppenstufe 80 empfohlen. Auf jeden Fall ist an Nemo gedacht. Pflanze könnte Anemo austauschen, aber ich bin mir nicht sicher. Pyro ist auf jeden Fall wichtig. Cryo auch. Elektro ist unwichtig. Aber wir können es auch so versuchen. Denn nein, das sieht nicht gut aus. Ich habe keinen guten Pyro. Auch wenn ich ihre Installation habe, das bringt mich auch nicht weiter. Ja, 2 fehlen noch. Genauso wie es bei ihr so ist. Bei ihr fehlen auch noch 2. Bei ihm. Ja, C3. Stufe 60. Ja, C1, wow. Das ist einer neben. Ja, C2. Ich dachte, den C3, aber dann doch nicht. C1. Das ist eher angebracht, denn da habe ich C6. Und zwar die volle Constellation. Sarah hat noch gar keine Constellation. Ich habe doch 80 Puls reingezogen.
Okay. Jetzt halt verschiedene Sachen. Ja. Den habe ich auch noch gar nicht aufgelevelt. Gerade am Schwitz 20, so wie die alle. Wow. Eigentlich hätte ich ja gesagt, die geht erst ins Sphäre, wenn ich alle Stufe 80 habe, aber versuchen es einfach ohne Pyro und Anemo. Dafür haben wir Elektro und Dento. Mal schauen. Die leuchten ja jetzt schon grün. Das sieht ja endlich gut aus. Okay, fall einfach runter, okay? Nee, das funktioniert so nicht. Shit. My guiding stars. Verdammt. Wie krieg ich den da jetzt runter? Ganz einfach. Wir nehmen Mikro. The night is cold. Jetzt haben wir jetzt schon das Problem, ja. Ich bin schon wieder hier oben drauf. Kann er da mal runter? Komm mal. So. Nein? Ach nee. Geht ja schon gut los. Der Typ steht da jetzt immer noch, oder was? Muss ich den echt respawnen lassen? Warum tut der sowas? Warum muss der auch da oben sitzen? Nee, oder? Nicht wirklich. Der Typ stirbt doch eh so gleich, wenn ich jetzt nochmal leider spiele. Dann soll es da keine Komplikationen mehr geben. Mach nur für den Rest. Ja. Den Ruinenwächter will ich zuletzt haben, aber das funktioniert, weil er mich gleich sehen wird. Also ansehe ich mal die Village auf. Ja, da hat er das schon gesehen. Sehr schön. Nee. The night is cold. Scatter! Okay, da muss ich jetzt echt mal was sagen. Der Ruinenwächter soll mich bloß in Ruhe lassen. Ich mag den. My guiding stars. The night is cold. Damit ist das zufrieden und das Ding ist eingefroren. Nee. Auf seine Ult. Not now. Wenn er sich dreht, habe ich da. Nee. Stars, shine for me. My guiding star. Scatter! Here. Dance with the waves. Germinate! Cold, mine to command. The night is cold. Emerge. Right now. Du sollst einfach ein Schild mal irgendwann. Das wird so. Propagate!
Emerge. Right here. Emerge. Na, geht doch. So, ein Krafttropfen, ich hab nichts zu essen dabei. Das war wieder klar. Ja. Ja, das bin wieder typisch ich. Nichts zu essen hier dabei. Nur was zum Verstärken. Wenn ich aber erst einmal das nichts brauche. Ich mag die Dinger nicht. Kommen wir nämlich jetzt wieder zurück. Und die machen Schaden. Genauso wie der da. Der macht aber nicht mehr lange Schaden. Kiyotaka! Der ist ja richtig Schaden. Tschüss. Und du bist auch da runter. Ja, ich hab's gesagt. Und der Villager, was ist mit dem? Der lebt anscheinend noch. Nicht schön. Vielleicht wir den auch runter. Ja. Und der andere, was mit dem? Ach, der lebt da noch auch auf dieses Ding drauf. Ja. Die Schlawiner. Oh, das war's. Ja, das war's. Für ihn. Er hatte ein schönes Leben. Und ich hoffe, ich schaffe das. Ja, sauber. Not now. Hey, jetzt kann es den Villager. Aber die machen wir gleich fertig. Don't be scared. Ich mag den Typen mit dem Schild nicht. I'm always watching. My guiding stars. Warte mal, wie viel haben wir eigentlich für uns zu raiden? 261. Ja, okay, das sind 2 Stunden. The night is cold. Scatter! Spring forth! Cold. Mine to connect. Ja, das ist kein Ding. Ach, das ist schon. Er hat auch noch aufgelegt. My guiding stars. Right now. Emerge. Right here. Right now. Ha. With all my strength. Genau, nein. Ey, das war Glück. Ja, das ist noch nicht weit. Denn es kommt noch eine Herausforderung, die zeitlich begrenzt ist. Ja, mögen wir ja. Stars, shine for... This dance is for you. Positions. Ha! Yeah! Ha!
Wenn der jetzt eingefroren ist, ist das gut. Das ist einer der Verträge. Germinate! Und der... The night is cold. Jetzt werde ich eine Verstärkung aktivieren. Ich hoffe, das bringt was. 2 davon. 2 davon. 1 davon. Natürlich ein davon. Don't be scared. My guiding stars. Prepare yourself. Here. Ha! Here. Yeah. Nee. Der ist aufgeregt. Nein. Not now. Propagate! Nee, lass mich mal ruhig. Reicht aber. Jetzt muss ich mich heilen. Wenn wir schon so spezial... Ich will doch mal jetzt... Geht doch. Gut, nehmen wir das. Hat nicht ganz viel gebracht. Oh Mann, das ist von Song Lee. Und ich habe den Charakter einfach nicht. Ich kann es nicht ändern. Müssen wir nehmen. Kann ich die Dinger nehmen? Es sei denn, dafür kommt morgen wieder eine schöne Quest. Was wir nicht hoffen wollen. Scatter! Spring forth! Keine Chance. Positions. Yeah. Na, nein, Leute. Cold, line to command. Einfach The night is nein. dance with the waves. Here. Ja. Keine zu ziehen? Nicht? Diesmal nicht? Oh, angenehm. Hier hat sich was verändert. Hier musste man vorher nicht fliegen. Ja, es wurde wieder geholt. Sehr gut. Hier muss es was geben. Außer Früchte. Geh hoch. Nee, hier gibt's nicht. Wow. Nicht treffen lassen von diesen Dingern. Dann nochmal richtig Damage ab. Da sind Helicha. Ja, freuen wir uns drauf. Alles töten, was hier ist. Ich will nicht ins Wasser springen. Das ist keine gute Idee. Ich spring mich ein. Ich bin jetzt schon. Oh nein. Kannst du bitte da drauf gehen? Schlecht. Ja. Nein, ich will ernst. Warte, wir lassen die ertrinken. So muss das. Und hier dürfen wir aufpassen. Hier hätten wir Pyro gebraucht, weil ich will nur einen davon anvisieren, nicht beide. Haben mich beide gesehen. Mensch. Show them. Dann Emerge. Right now. Nothing lasts forever. Emerge. Stars, shine for me.
Positions. Schaffen wir. Wo ist der zweite? Ah, der wollte nicht. My guiding Sehr stars. gut. Dann komm mal her. Wenn ich wollte, All eyes on me. With all my strength. Right now. Right here. Right now. Not now. Cole, it's mine to command. Scatter! Right here. Machen wir den fertig. Ja. Right now. Sagen wir Hallo zu Hyperspace, denn ich denke, es ist jetzt. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist das, was ich wollte. Haben 26 davon. Wir opfern jetzt 16 davon. Nee, keine gute Idee. Nee, diese Stufe maximal. Da das eine Elektro sein wird, werden wir mal jetzt das hier machen. Denn so leicht kannst du ihre Leben wieder herstellen. Ja, Elektro war jetzt keine ganz so gute Idee, aber wir können es. Wir hätten auch G mitnehmen können. Ihr habt doch eine Healerin. Und auf C2 sogar. Ja, ich habe 50-50 verloren. Somit ist Nilo und Layla wieder komplett cool okay. Aber wir wollten mal von beiden ihre kleinen Artisten leveln. Das geht natürlich nicht mehr, den kann ich nicht hochleveln. Der ist auf Maximum. Machen wir das. Ist das nicht dieses... Das ist das Falsche. Nehmen wir das. Ja. Erstmal hoch damit. Immer hoch damit. Ja. Er geht sogar direkt auf 4. Das sollte erstmal reichen. Aber die nestalische Krise. Haben wir auch auf 4. Hier was Neues dazu. Ich hoffe, das ist gut. Und jetzt, let's go. Jo, direkt 2. Er gibt mir direkt 2. Das finde ich schön. Nochmal 2. Ja. Das ist was Feines. Das ist dieses Boost-System. Das ist sehr schön, wenn man das bei Artefakten passiert. Vor allem 5-Star-Artefakte. Die sind ja nicht ganz schwer aufzuleveln. Vor allem auf Stufe 20. Die fressen so viel in sich rein. Auf 5. Jetzt muss ich den dann auch auf 5 bringen, oder was? Dann haben wir noch einen drauf. Haben wir noch 6. Ja. Habt ihr noch mehr Artefakte zur Auswahl? Wir hätten Minimum mitnehmen können. Genau. Weil mit Ningguang können wir auch viel tun. Jetzt haben wir Nilo. Und Miko. Vielleicht machen wir ja mit Elektro ein bisschen Schaden. Mal gucken. Elektro und Wasser sollten sich gut zusammentun. Ja, ich bin mir sicher, der geht jetzt auf 7 hoch. Nee, doch nicht. Perfekt.
Das sollte auf jeden Fall mehr LP hinzufügen. Ja, das gibt nochmal 18.834. Sehr gut, sehr gut. Das hat die nichts. Ja. Müssen wir das echt einlösen? Müssen wir echt so ein Spezial. Kann ich jetzt irgendwie nicht ändern. Aber ich kann doch den Elektropilz nehmen. Der bringt doch auch was. Nehmen wir die Pilze. Oh, die ist voll gefressen. Relaxing days like this are nice. Aber hat was gemacht. Dann let's go. Electro-Hypostasis. Hypostasis. My guiding stars! Nee, du kannst das jetzt. Jo. Vielleicht kriegen wir das wirklich hin. Ich hoffe es. Wir haben Leila dabei. Das macht schon ordentlich. The night is cold. Ja, mach dein komisches Zeug hier weg und dann Vento und Eis, also. My guiding stars! The night is cold. Ja. Nein. Vergiss es nicht, kriegst du nicht. Not now. Spring forward. Machen wir meine Ulti und dann da. Und dann ihre Ulti. Don't be scared. Der hält gar nichts mehr aus. Na, kriegst du auf jeden Fall. My guiding stars. Was hat er jetzt vor? Gar nicht mehr. Propagate! Vielleicht ist es gar nicht mehr. The night is cold. Ja, wir haben ihn. Scatter! Ja, das wird schwer. My guiding stars. Ja, nicht gut finden. Propagate! Verdammt. Not now. Scatter! Wenn wir gut Damage machen, ist das recht gut. Wir haben 5 Minuten Zeit noch. Also. My guiding stars. Propagate! Ja, wir haben ihn. Not now. Propagate! Yeah. My guiding stars. Okay. Nina geht also wirklich. Kann richtig sein. The night is cold. Den kriegen wir. Die wäre schaffen wir. Ja. Dann ist der Geschichte. Propagate! Wichtige Information. Würde ich jetzt gerne wissen. Nein, ich bin Abenteuerstufe 50.
Direkt auf Stufe 50 hoch. Jo. Die Gegner werden jetzt stärker. Wir haben unsere 100 Primus. Wir haben die Sphäre geschafft. Wir haben 2 vorbestimmte Schicksale, die wir jetzt direkt einlösen werden. Mal gucken, was wir bekommen. Ich hoffe, etwas Gutes. Und zwar wirklich etwas Gutes. Wir nämlich. Und ich kann jetzt auch hier gucken. Ich kann Weltenbeitrittsanfragen noch nicht ganz bestätigen. Ich bin gerade. Warte mal, welche AR sind die denn? 57. Nein, ich kann nochmal hochstufen. Ihr könnt das Ganze nochmal machen. Wir können das Ganze noch einmal machen. Das XP hat sich richtig angesammelt. Let's go. Nee. Zum Aufstufen reicht's. Ja, Aufstufen national. Immer sehr gut. Ja. 1600 werden benötigt. Mondsägen. Achtung, man sieht kurz nichts. Natürlich können wir die aufsteigen lassen. Auf Stufe 90. Waffe ist wichtiger. Der braucht auch noch 27. 6 von den 5-Star. Okay. Dafür müssen wir eine bestimmte Sphäre. Ihr Stufenaufstieg. Kannst vergessen. Stufe 70. Aufstieg? Nee, da haben wir jetzt keine Lust drauf. Da müssen wir die Geo-Hypostays für machen. Für Pharaoh haben wir alles. Wir müssen nur die Dinger herstellen. Machen wir das mal kurz. Belohnung für Abenteuerstufen. Wir holen uns unsere Primus ab. Das ist nämlich auch wieder was ich ganz vergessen habe. Es gibt ja bei der Abenteuergilde so schöne Belohnungen.
Erstmal gehen wir zum Alchemisten. Herstellen. Wir stellen etwas Besonderes her. Und zwar... Wow. Ich brauche davon mehr. Einer reicht nicht. Und den hier habe ich auf jeden Fall genügend. 62. Da habe ich genügend. Die sparen wir aber für jemanden. Aber für wen werde ich nicht sagen. Könnten das hier. 13 Stück nur. Ah, hab mehr erhofft. Viel mehr. Und wir kriegen mit Dori Plus. Ja. Machen wir das eben. Ich krieg 39 wieder. Nee. Ich krieg welche wieder. Ja. Dann kann ich das nochmal herstellen. Aber wir holen jetzt unsere Primes ab. Erst holen wir das Anemo Sternbild, denn das ist noch nicht komplett. Da ist die Statue. So sieht jede Statue aus gleich, die ihr sehen werdet, wenn sie auf Stufe 10 ist. Ja, und dafür muss man Lokusse sammeln. Einklang mit den Ach, die alte Zeit in Mondstadt. Der ganze Beginn. Der erste Aufenthalt in Genshin Impact. Das hat ja aber fast das Symbol der Abenteuergilde. Ah ja, gut, da ist noch eine Spitze unten dran. Sonst wäre das ja wirklich fast wie das hier. Anseherbelohnung für Subaru. Ich weiß, was passiert, wenn wir jetzt nach Sumeru gehen. Dann beginnt nämlich die Hangout-Quest von Nahida. Sammeln wir das kurz ein und dann... geht es um 20 Uhr weiter. Ich werde indessen keine Pause machen, ich werde indessen mal wieder offline gehen. Und ein paar Vorbereitungen machen. Für unsere Raid. Aber sicher doch, gib mir alles. Ich krieg ein ganzes 5-Star. Jo. Ja, ist jetzt auch nicht ganz so viel, aber ich habe ja auch das meiste schon. Das ist dann die letzte Abenteuerstufe. Ich glaube, das wird aber noch erweitert. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es jetzt nicht sagen. Wir kriegen hier auf jeden Fall alles. Wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen von einem 5-Star-Artefakt. Königliche Uhr. Okay, da sieht man nichts mehr. Bin ich echt auf Stufe 55? Nein, das ist das Falsche. Das ist das Falsche. Nee, ich bin Abenteuerstufe 50. Add Astra. Und ich könnte noch weiter hochgehen, wenn ich will. Ja gut, sammeln wir das erstmal ein. Die erste Belohnung. Zweite Belohnung. Dritte Belohnung. Vierte Belohnung. Fünfte Belohnung. Ach nee. Ja, noch mal was davon haben. Ja? Ja.
Genetische Maske. Hier mal auf die Artefakten. Das wären die, weil das sind 5-Star-Artefakte. Hat er den gepackt? Oh, das habe ich doppelt. Sehr gut. Können wir schon mal aufbewahren für Zhongli. Wo ist denn das jetzt? Das ist der Kelch, den habe ich schon. Hey, wo ist das da? Die Blume haben wir tatsächlich auch. Haben wir die jetzt doppelt? Ja, die haben wir doppelt. Können wir mal aufbewahren. Manche Dinge brauchen wir nicht mehr. Aber die Forster-Artefakte würde ich nie einsetzen, um sowas hochzustufen. Außer halt, ich kann nichts mehr hochstufen. Habe aber noch eine kleine Aufgabe hier zu erledigen. Von dem Buch aus. Genau. Wütender Sturmschrecken Stufe 3. Und 5 davon hochzuwerten auf meine maximale Stufe. Okay. Wer wäre das denn jetzt hier von den Artefakten? Die Waffe könnte auch hochgestuft werden, wenn ich will. Ah, der will die hier. Ah, die ist sogar verfügbar. Ah, dann machen wir das doch gleich. Ah, ich mach die Vorbereitung. Mondstadt welcomes you.
Sternbild aufleveln? Nein. Dafür gibt es einen Erfolg, aber nee, anscheinend nicht. Was haben wir davon? Oh, 105! Jo! Okay! Ich stelle mir jetzt eine Frage. Eine Frage stelle ich mir. Eine Frage stelle ich mir. Mal kurz gucken. Es gibt mal 100, ne? 100 verfügbar. Ja, hier werden erst in 28 Tagen geaktualisiert. Hat davon bereits alle leer gekauft. Und alle für Raiden ausgegeben. Wir haben die entsprechenden... Oh, 3 Primus. 3 verworbene Schicksale. Klingt recht gut, aber zu wenig. Pity-System könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Das ist die Sache wieder. Meine Truppenänderung. Vielleicht geht es gleich in den Online-Modus rein und dann machen wir die Geo-Hypostasis fertig. Wahrscheinlich auf einer anderen Welt. Nicht mehr auf meiner. Ich glaube, das ist nicht so ganz möglich. Tauschen wir sie aus oder haben sonst zu viele Katalysator drin? Let's make haste. What do you want from me? Squall and Fury! Mit dem reisen wir natürlich viel schneller. Aber der kann auch die Tauben zerstören. Müssen wir aufpassen, 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 aufpassen. Nicht getroffen. Schade. Gibt es doch irgendwo eine Taubenbande? Nee, anscheinend nicht. Er kann das nicht länger fliegen, aber dafür müsste ich erstmal ihn aufsteigen lassen. Was brauchst du nochmal zum Aufstieg? Ach nee. Was sei davon? Ja, diese Pilze. Die sind stark an Ruka. Der vorherigen Sumeru-Göttin. Diese Pilze zu sammeln, das ist echt. Musst du echt Nervenkitzel haben. Oder man schlachtet dafür nur Bushi. Natürlich hat er auf jeden Fall ein 5-Star-Artefakt. Nur nicht komplett. Ja, hier natürlich ein komplettes. Ein komplettes. Als ob ich das noch nicht aufgelevelt habe. Ja. Ja.
Die ich nicht benutzt habe, haben einfach irgendeinen komischen Artefakt, aber Sayu ist Healerin, also werden wir die benutzen. Rosaria ist auch nicht echt schlecht. Barbara ist auch eine Healerin. Braucht auch noch bessere Artefakte. Zum Beispiel Hydro-Artefakte. Von der habe ich tatsächlich nur einen Stempel. Die benutze ich aber auch schon lange nicht mehr. Nee. Ich war noch nicht fertig. Ich wollte wissen, wer hat denn die falschen Artefakte hochgestuft? Ja, die hat dieselben Waffen, dasselbe Set, weil es ein gutes Anemo-Set ist. Stimmt. Der kriegt ja auch noch. Ah, die habe ich ja auch noch. Ganz vergessen. Ich glaube, den Kelch hatte ich mal doppelt. Ja. Ja gut, dann kriegt er den. Die Feder. Da die. Hat er auch seine Artefakte. Sieht nicht sehr gut aus. Das ist kein Hydro-Artefakt. Ja, das Ding brauchen wir auch noch in 5-Star. Habe ich auch nicht. Doch. Habe ich. Ich habe ein Hydro-Artefakt für sie. Habe ich das nicht als Forster hier drin, ne? Nee, anscheinend nicht. Hm. Dach, da, 1. Das Ding tatsächlich nicht. Dann bleibt die bei diesem Artefakt. Aber halt auf einer besseren Stufe. Ja, cool, das kann ich jetzt auch nicht abziehen. Richtig, das hier. Bei der Feder, da bin ich mir unschlüssig. Ah, die Blume hat es also auch. Ich muss mal kurz gucken, was denn da jetzt gibt. Könnte besser sein. Könnte viel besser sein. Der hat voll das falsche Artefakt. Hier hat das richtige Artefakt. Ich mag das Artefakt aber nicht so wirklich. Und ich benutze die auch nie. Ich benutze da eher die hier. Die falsche Artefakte hat. Okay, ja, das können wir ändern, hoffe ich mal. Es ist ein Elektro. Ein zweites Elektro-Artefakt. Ein paar Artefakte für Raiden habe ich ja auch schon. Die sind nicht hier drauf. Ich glaube, das ist hier bei der Blume. Ich glaube, das ist bei der Uhr. Nee, das ist es auch nicht. Ein goldenes Artefakt für Raiden habe ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich finde es nicht. Doch, da. Aber nur eins. Das andere ist alles Forster. Ja. Will hiervon nichts zu sagen.
Behold! Gut, ich mache die Vorbereitungen, um dieses Schwert hier aufzustufen. Nein. So gehe ich dann immer auf das Falsche drauf. Und vielleicht brauche ich sogar noch Gewalen. Das machen wir dann aber im nächsten Stream. Gut, die hier werde ich selbst vorbereiten. Da brauche ich nicht mehr viele von Hochstufen. Nun haben wir nochmal 150 Primus. Und dann geht es ins nächste Kapitel. Und im Stream machen wir dann Sturmschrecken. Also dann, bis um 20 Uhr.